विद्यार्थी मित्र हो, 2020-21 पासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी भौतिकशास्त्र या विषयासाठी 12वी वर्गासाठी नवीन अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे व नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये तुमच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये सर्वात महत्त्वाचे जे प्रश्न किंवा बदल असतील ते आहे LAQ, लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। हा प्रत्येक प्रश्न 4 मार्कासाठी विचारला जातो। यामध्ये दोन प्रकार असतात, एक तर 4-4 मार्काची थेरी, दोन प्रश्न असे असतील ज्यामध्ये 4-4 मार्काची थेरी विचारली जाईल आणि 3 प्रश्न असे असतील की ज्यामध्ये 2 मार्काची थेरी 2 मार्काचा प्रॉब्लेम, म्हणजे एक तर 4 मार्काची थेरी एक प्रश्न किंवा 2 मार्काची थेरी आणि 2 मार्काचा प्रॉब्लेम। तर चला बघूया की लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण 12वी बोर्डाच्या क्वेश्चन बँक मधील भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन या धड्यातील जे प्रश्न प्रकार बघणार आहोत ते आहे लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जे की प्रत्येकी 4 मार्कासाठी 12वी बोर्डाच्या परीक्षेत विचारले जातात। तर सर्वात अगोदर पहिला प्रश्न बघा काय आहे लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। काय आहे पहिला प्रश्न? फार सोपा प्रश्न आहे, मॅथमॅटिकल प्रश्न आहे, डेरिव्हेशनचा प्रश्न आहे। Using differential equation of linear simple harmonic motion, using differential equation of linear simple harmonic motion, obtain an expression for, कशाचा एक्सप्रेशन काढायचं आहे? एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1 acceleration, नंबर 2 velocity and नंबर 3 displacement of particle performing simple harmonic motion। म्हणजे इथे तुम्हाला सिंपल हार्मोनिक मोशनचा इक्वेशन यूज करायचा आहे, वापरायचा आहे आणि त्याचा वापर करून एखादा पार्टिकल जो SHM परफॉर्म करतो त्याचा ॲक्सेलरेशनचं डेरिव्हेशन, वेलोसिटीचं डेरिव्हेशन आणि डिस्प्लेसमेंटचं डेरिव्हेशन आपल्याला काढायचं आहे। सो व्हॉट इज द नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ॲक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ वी नो व्हेरी वेल व्हॉट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। Differential equation of linear simple harmonic motion is d2x by dt square plus omega square into x is equal to 0. This is differential equation where d2x by dt square represent acceleration of particle performing linear SHM. Omega square is equal to it is equal to k divided by m, where k is force constant, m is the mass of particle and omega represent the angular frequency. So d2x by dt square, this equation can be rewritten as d2x by dt square equal to, now this plus omega square x when taken to right hand side it becomes minus omega square x. It becomes what? Minus omega square x. Now as d2 by dx is equal to minus omega square into x, but we know that the linear acceleration is given by, linear acceleration a is nothing but what? A is nothing but dv by dt, but v is equal to what? Dx by dt. Therefore a is equal to d dt of dx by dt, d dt of what? Dx by dt, or a is equal to d2x by dt square. A is equal to what? D2x by dt square. Now d2x by dt square is equal to minus omega square x and a is equal to d2x by dt square. So by using equation 1 and equation 2 we will get acceleration a is equal to minus of omega square into x. A is equal to what? Minus of omega square into x. So this equation number 3, it will gives us the required expression for acceleration of particle performing linear simple harmonic motion. Acceleration of particle performing what? Linear simple harmonic motion. Now once we had obtained the expression for acceleration of linear SHM, now we can find out the expression for velocity in linear simple harmonic motion. We know from the differential equation of linear SHM, what is d2x by dt square? D2x by dt square is equal to minus omega square into x. But as we know, this d2x by dt square, d2x by dt square, it can be written as d dt of what? D dt of dx divided by dt, d dt of dx divided by dt. So d dt of dx divided by dt is equal to minus omega square into x. But what is this dx by dt? Dx by dt is nothing but velocity v.
So dv by dt, it becomes equal to minus omega square into x. Remember, as a velocity is a function of x and x is a function of time t, v is a function of x is a function of time t. Therefore dv by dt, we can write it as dv by dx into dx divided by dt. Velocity is a function of displacement and displacement is a function of time. Therefore this dv by dt, it can be written as dv by dx into dx by dt, and that is equal to what? Minus omega square into x. Minus omega square into x. So as dv by dt is equal to dv by dt is equal to dv by dx into dx by dt equal to minus omega square into x. Remember, this dx by dt, it can be replaced by what? V. Dx by dt is equal to v. So v into dv by dx is equal to minus omega square into x. Now by variable separable method, left hand side ला काय ठेवणार आपण? v into dv, हे फक्त v आणि dv, this dx will be taken to that side, so it is minus omega square x into dx. Now this is our equation number 4. Now we can integrate both the side of equation number 4. So integration of v dv is equal to integration of what? Minus omega square x into dx. Minus omega square x into dx. Now what is integration of v dv? We know that integration of x raised to n into dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. So integration of v dv means v raised to 1 into dv. So it becomes v raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, which is v square divided by 2. And x integration of x dx, it is x square by 2. It is what? X square by 2. So on integrating both the sides of equation, we get v square by 2 is equal to minus omega square x square by 2 plus some constant of integration c, plus some constant of integration c. Now here c is the constant of integration and its value can be obtained by applying boundary condition. C is constant of integration and its value can be obtained by applying what? Extreme condition. So O is the mean position, A and B are the extreme position, and here at the extreme position, see here at extreme position, what is the value of x? X may be equal to plus A, that is amplitude, or x may be equal to what? Minus A. Means at positive extreme position x is equal to A, here x is equal to minus A. Means at extreme position x is equal to plus minus A. आणि आपल्याला माहित आहे की जर पार्टिकल हा लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत असेल, व्हॉट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एक्सट्रीम पोजिशन? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एक्सट्रीम पोजिशन इज 0. As a velocity at x is equal to plus minus a, velocity of particle is equal to 0. Therefore, as far as this above equation is concerned, that is this equation, v square by 2. So here you can put v equal to 0, x is equal to a. So what I will get? 0 equal to minus omega square. आता x च्या जागेवर काय लिहिलं आपण? x square च्या जागेवर a square by 2 plus c, minus 0 equal to minus omega square a square by 2 plus c, or finally we will get that constant of integration c is equal to omega square a square by 2. C is equal to what? Omega square a square by 2. So by putting the value of c in the expression number 5, आता त्या c ची किंमत इक्वेशन मध्ये ठेवली तर काय मिळेल आपल्याला? v स्क्वेअर बाय 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर बाय 2 प्लस ऑफ, कारण तिथे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c होतं, तर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर बाय 2. Remember, capital A represent the amplitude of SHM. So here 2 get cancelled on both the side. So we have v square is equal to omega square a square minus omega square x square, or v square is equal to omega square in bracket a square minus x square, omega square in bracket a square minus x square, taking square root on both the sides. So we get v equal to plus minus omega under root of a square minus of x square. V is equal to plus minus omega under root of a square minus of what? X square. This is the required expression for velocity in linear simple harmonic motion. Velocity in what? Linear simple harmonic motion. Now the next derivation, it is expression for displacement of particle performing what? Linear simple harmonic motion. So to find out the expression for displacement of particle performing linear simple harmonic motion, we will consider
the magnitude of velocity of particle performing linear system, it is v equal to omega under root of a square minus x square. This is magnitude. Now we know velocity is nothing but rate of change of displacement, that is v equal to dx by dt. So let us put the value of v equal to dx by dt in this equation. So we have dx by dt equal to omega under root of a square minus x square. Now again by variable separable, as per this term under root of a square minus x square is concerned, it is taken in denominator. So dx upon under root of a square minus x square, and this dt will be taken to the right hand side. So it is equal to omega into dt. So dx upon under root of a square minus x square equal to omega into dt is equal to what? Omega into dt. Now integrating on both the side, if I just integrate the two sides of equation, then integration of dx upon under root of a square minus x square, and that is equal to integration of omega into dt. Now as far as this integration is concerned, integration of dx upon under root of a square minus x square, that is equal to sine inverse of x divided by a. And what is integration of omega dt? Integration of omega into dt means it is omega is constant, integration of dt. So that is equal to omega into what is integration of dt is t plus some constant of integration alpha. So this is omega t plus alpha. So sine inverse of x by a equal to omega t plus alpha, where alpha is constant of integration and whose value depends on the initial condition, that is initial phase angle, whose value depends on initial condition, that is initial phase angle. So taking sine on both the side, as far as this equation is concerned, if I take sine on both the side, so what I will get? Sine inverse of what? X by a. X by a is equal to what? Sine of omega t plus alpha. Sine of omega t plus alpha. So this sine of sine inverse get cancelled, and we had x by a is equal to sine of omega t plus alpha, or x is equal to a sine omega t plus alpha. So what is the final expression for displacement? X is equal to a sine omega t plus alpha. This is the required expression for displacement of particle performing linear simple harmonic motion at time t. So the next question, what is that next second question? Define ideal simple pendulum. Define ideal simple pendulum and obtain an expression for its periodic time. काय डिफाइन करायचं आपल्याला? पहिले डिफाइन करायचं आहे व्हॉट इज आयडियल सिंपल पेंडुलम, आणि दुसरं काय करायचं आपल्याला? एक्सप्रेशन फॉर कशाचं एक्सप्रेशन करायचं आहे? टाइम पिरियड ऑफ ए लिनियर टाइम पिरियड ऑफ ए सिंपल आयडियल सिंपल पेंडुलम. सो बाय डेफिनेशन प्रत्येकाला ही डेफिनेशन काढता आली पाहिजे, कारण ही एक मार्कासाठी तुम्हाला लिहायचं आहे. an ideal simple pendulum is heavy particle. It is what? A heavy particle suspended by means of massless inextensible flexible string from a rigid support. फार सोपी डेफिनेशन तुमच्या पुस्तकात दिलेली आहे. ए हेवी पार्टिकल म्हणजे खूप वजनदार पार्टिकल, पण तो पार्टिकल कसा आहे? पॉइंट पार्टिकल. ए हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ, त्याला सस्पेंड केलं कशाने? बाय मीन्स ऑफ मासलेस, असा दोरा ज्याचा मास निग्लिजिबल आहे. इनएक्सटेन्सिबल, ताणला जात नाही. फ्लेक्झिबल, तो फ्लेक्झिबल आहे. फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, कुठून त्याला सस्पेंड केलेलं आहे? फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट. सो a heavy particle suspended by massless inextensible flexible string from a rigid support is called an ideal simple pendulum. Is called an ideal simple pendulum. तर इथं आपण एक आकृती बघूया पेंडुलमची. सो एज पर एज पेंडुलम इज कन्सर्न हियर वी आर हॅव्हिंग एन आयडियल सिंपल पेंडुलम. ही आकृती तुम्ही लक्षपूर्वक बघायची आहे. नाउ व्हॉट इज हियर इन दिस फिगर? एज पर एज दिस फिगर इज कन्सर्न, व्हॉट यू कैन से दैट हियर वी आर हॅव्हिंग an ideal simple pendulum, means here we are having a heavy point mass, a heavy spherical bob of mass small m. Mass of a bob is m. It is suspended by means of a string of length L from the rigid support, such that A represent what? A is the equilibrium position of a bob. Remember, the center of gravity of bob is lying exactly below the point of suspension. It is lying exactly below the point of suspension. Remember,
when this bob has given a small angular displacement theta and it is taken to a position B. Bob has displaced through a small angular displacement theta and B will be its displaced position. B will be what? Its displaced position. So what happens when bob is displaced? When bob is displaced to a position B, then at the displaced position B, actually on that bob, two forces are acting. One of the force is force which is tension T in this thing. This tension T is acting along this thing, along the length of string, and it is directed towards the point of suspension. It is directed towards what? Point of suspension. And the second force which is acting on the bob, it is what? It is its mass, it is its weight mg, which is acting vertically downward. Which is acting what? Vertically downward. Remember, because this bob has no motion along the length of a string, bob has no motion along the length of string, it means this tension in the string, it must be balanced by some force. It must be balanced by what? Some force. So look at this. As far as the weight mg of a bob is concerned, it is resolved into two rectangular components. One of the component is mg cos of theta. Weight mg acting on a bob is resolved into two rectangular components. One of the component mg cos of theta, it acts along the length of string and it will balances the tension T in this string. While the another component of weight mg, it is mg sine of theta. It is what? Mg sine of theta. And this mg sine theta component, it will provide the necessary restoring force required by a bob. Means whatever restoring force is required by a bob in order that bob to return to its equilibrium position, that restoring force is provided by the component mg sine of theta. It is provided by what? The component mg sine of theta. So the same thing will be described here. So we are having the two equality. What we can say that F is equal to minus, this restoring force is equal to minus mg sine of theta. Restoring force is equal to what? Minus mg sine of theta, and mg cos theta will balances tension T. Mg cos of theta, it will balances tension T in this thing. So remember that as restoring force F is equal to minus mg sine of theta, and when theta, angle theta is very very small, means it is roughly less than that of 10 degrees Celsius, then we know sine theta can be written as theta. So when angle theta is less than 10 degree, then sine theta can be replaced by theta. So the equation for force, here is the equation for force. Now it becomes minus mg sine theta becomes what? Minus mg theta. Minus mg theta, and from the figure here theta becomes equal to, see here आता आकृतीवरून काय सांगते आपल्याला, from the figure here we are having theta which is the angular displacement, x is roughly a linear displacement, and L is the length of string. So theta is equal to x divided by L, as we know that S is equal to r theta, length of arc, radius, and that of angle theta, then S is equal to r theta. So here theta is equal to x divided by L. Theta is equal to what? X divided by L. So we are having the relation that theta is equal to x divided by L. Theta is equal to what? X divided by L, and F is equal to minus mg theta. Now here in the expression for force F, you can replace that theta by what? Theta is replaced by what? X into L. So we get F is equal to minus mg into x divided by L. Remember very well, इथे लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, या फॉर्म्युल्यामध्ये मास ऑफ ए बॉब, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अँड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दे आर ऑल कॉन्स्टंट. याचा अर्थ काय सांगता येईल आपल्याला की फोर्स F इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस ऑफ एक्स. Means force is directly proportional to displacement, and negative sign indicates that force and displacement, they are oppositely directed. Force and displacement, they are what? Oppositely directed. So thus for small angular displacement, restoring force is directly proportional to displacement and is oppositely directed. Hence that bob is said to be performing, or a bob of simple pendulum is performing linear simple harmonic motion
provided that amplitude of vibration should be as small as possible. So once एकदा जर हे निश्चित झालं की तो बॉब लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत आहे, तर आपल्याला माहित आहे की एखादी वस्तू जर लिनियर SHM परफॉर्म करत असेल तर त्या वस्तूचा टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला काय असतो? द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन, the time period of oscillation of particle performing linear SHM, it is t equal to 2 pi upon under root of acceleration per unit displacement. हा फॉर्म्युला असतो. म्हणून आपण काय सांगता येईल की the period of oscillation of pendulum is, what is the period of oscillation of pendulum? t equal to what? 2 pi by omega equal to what? 2 pi by, त्या ओमेगाच्या जागेवर काय लिहिणार आपण? अंडर रूट ऑफ acceleration per unit displacement, acceleration पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. पण आपल्याला माहित आहे F इज इक्वल टू मायनस ऑफ mg इंटू x डिवायडेड बाय L. आता या F च्या जागेवर मी मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन. सो ma इक्वल टू मायनस mg इंटू x डिवायडेड बाय L. सी हियर m ऑन बोथ साइड गेट कैंसल्ड, so we are left with a equal to minus g into x divided by L, minus g into x divided by L. Or finally a divided by x is equal to minus g by L, or in magnitude it is g by L. But what is this a by x? It is acceleration per unit displacement. And what is its value? G by L. So naturally, as acceleration per unit displacement is a by x equal to g by L, therefore you can put the value of acceleration per unit displacement in the expression for time period. So we will get the time period of linear simple pendulum is t equal to 2 pi under root of L by g. So this gives an expression for time period of an ideal simple pendulum, time period of an ideal simple pendulum. आता जो तिसरा प्रश्न आहे तो प्रश्न बघा, फार सिंपल प्रश्न आहे. काय तिसरा प्रश्न? डेड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर, कशाचं एक्सप्रेशन काढा म्हटलं त्यांनी? कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन काढा, पोटेन्शियल एनर्जी अँड दॅट ऑफ व्हॉट? टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग simple harmonic motion, and state the factors on which that system energy will depend or total energy will depend. म्हणजे कोणत्या फॅक्टरवर टोटल एनर्जी डिपेंड करते हे फॅक्टर सुद्धा तुम्हाला इथं नमूद करायचे आहे. तर बघा इथं की एक पार्टिकल घेऊया आपण. लेट अस कन्सिडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m and it is performing linear SHM along the path mn, along the path mn, where m and n are the extreme position while o is the mean position and p is any position of particle at instant of time t. X represent the displacement of a particle. So consider a particle of mass m performing linear SHM along the path mn about the mean position o as shown in figure, about the mean position o as shown in figure. Now at a given instant, आता दिलेल्या वेळेवर काय सांगतील आपल्याला? at a given instant of time let particle is at some position p which is at a distance x from o. Particle is at some position p which is at a distance x from the mean position o. So this is m and n are the extreme position. Now we know that particle is performing linear SHM. So there are two formulas for velocity of particle performing linear SHM. Either you can write v equal to omega under root of a square minus x square, or you can write v is equal to a omega cos omega t plus alpha, a omega cos omega t plus alpha. So where x will represent the displacement of particle performing simple harmonic motion and a represent the amplitude of simple harmonic motion. म्हणजे o to m किंवा o to n हा अंतर किती असेल? a. As you know that kinetic energy of particle performing linear motion is half mv square. So ek, e suffix k म्हणजेच e represent energy and k represent kinetic. So kinetic energy is equal to half mv square. आता v च्या जागेवर मी दोन पॉसिबिलिटी लिहू शकतो. Here I can replace v by omega under root a square minus x square, or I can replace v by a omega cos omega t plus phi. So let us put v equal to omega under root of a square minus x square. So what happens to the expression for kinetic energy? Expression for kinetic energy half mv square. इथं हा जो v square आहे, here as v equal to under root of omega under root of a square minus x square. So v square is equal to omega square in bracket a square minus of x square. So by putting this value of v square which is equal to half m,
Now omega square in bracket a square minus of what? X square. A square minus of x square. So if m omega square, we know that m into omega square is equal to k. Standard differential equation मध्ये आपण बघितलेलं आहे omega square is equal to k by m. It means m omega square can be replaced by k. K is known as force constant. K is known as what? Force constant. So remember, kinetic energy of a particle performing linear SHM. Now this m omega square is replaced by k. So it is half k in bracket a square minus of what? X square. तर कायनेटिक एनर्जी ई के चा फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळाला? हाफ के इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. पण इथं आपण वेलॉसिटीचा कुठला फॉर्म्युला वापरला? वेलॉसिटी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. पण वेलॉसिटीचा दुसरा फॉर्म्युलाही मला माहित आहे की वेलॉसिटी v इज इक्वल टू काय असतं? वेलॉसिटी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. तर जर मी या फॉर्म्युलेचा वापर केला तर v स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस फाय. So kinetic energy which is equal to half mv square, that is half m तसाच लिहिलं. Now in place of v square I will write a square omega square into what? Cos square omega t plus phi. परत इथे एकदा m omega square याच्या जागेवर काय लिहिणार आपण? m omega square is equal to k. So we have kinetic energy is equal to half k a square into cos square omega t plus phi. पण इथं हे जे कायनेटिक एक्सप्रेशन आहे, कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन आहे, इथं कायनेटिक एनर्जी इज वॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ऑफ टाइम. हिअर कायनेटिक एनर्जी इज वॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ऑफ टाइम. तर हे झालं कायनेटिक एनर्जीच्या बाबतीत. आता तसंच आपण पोटेन्शियल एनर्जीचं डेरिव्हेशन सुद्धा काढता येईल. हे बघा, आपण पोटेन्शियल एनर्जी बाबतीत काय सांगितलं की जे रिस्टोरिंग फोर्स आहे ॲज फार एज दॅट पेंडुलम इज कन्सर्न और ॲज फार एज ऑब्जेक्ट इज कन्सर्न, द रिस्टोरिंग फोर्स ॲक्टिंग ऑन पार्टिकल ॲट ए पॉइंट पी. तो जो पार्टिकल आहे पॉइंट पी वर, इथं हा पॉइंट पी आहे, इथं हा पॉइंट एम आहे आणि मीन पोझिशन ओ आहे. नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ॲक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोझिशन वाइल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अवे फ्रॉम द मीन पोझिशन. सो द रिस्टोरिंग फोर्स ॲक्टिंग ऑन पार्टिकल ॲट पॉइंट पी इज गिवन बाय व्हॉट? एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स. म्हणजे हा फोर्स विच इज ॲक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड अँड डिस्प्लेसमेंट विच इज ॲक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट दे आर पॉइंटिंग व्हॉट? दे आर ॲक्टिंग अपोजिट इन डायरेक्शन. एक लक्षात ठेवायचं तर के हा काय? के इज ए फोर्स कॉन्स्टंट. नाउ सपोज दैट पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फर्दर बाय एन इन्फायनाइटझिमल डिस्प्लेसमेंट dx. पार्टिकलला p या पॉइंट पासून मला जर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx असं जर पुढे मूव्ह करायचं असेल, सो इन ऑर्डर टू मूव्ह द पार्टिकल थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेन्स्ट द रिस्टोरिंग फोर्स f, द एक्सटर्नल वर्क इट मस्ट बी डन during the displacement of particle, and this work done is nothing but work done काय असतं नेहमी? फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. आणि इथं फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे अपोजिटली डिरेक्टेड असल्यामुळं आपण इथं फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंटला काय घेऊ? मायनस dx असं घेऊ. आता फोर्सच्या जागेवर मायनस के एक्स आहे आणि डिस्प्लेसमेंट मायनस dx आहे. मायनस के एक्स इंटू मायनस dx इट बिकम्स के एक्स इंटू वॉट? dx. के एक्स इंटू dx. तर याच्यावरून आता स्मॉल डिस्प्लेसमेंटला स्मॉल वर्क डन केलं. जर मला टोटल वर्क डन काढायचं असेल, व्हेन आय डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, म्हणजे मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत डिस्प्लेस करण्यासाठी मला टोटल वर्क डन किती लागेल? W. सो दॅट टोटल वर्क डन कॅन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग इंटिग्रेशन. टोटल वर्क डन इट कॅन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग इंटिग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ d ओमेगा? इंटिग्रेशन ऑफ d ओमेगा इज ओमेगा. So integration of d omega, limit is from 0 to omega, and that is equal to integration of काय असेल मग? kx into dx. Limit is 0 to omega. K is constant, take it outside. What is integration of x dx? Integration of x into dx is equal to x square divided by 2. So here we will get half k into x square. So this work done, actually this work done is stored in that particle in the form of potential energy EP ऑफ ए पार्टिकल. म्हणून पोटेन्शियल एनर्जीचा जो फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो तो काय आहे? पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हॉट? हाफ के एक्स स्क्वेअर. आणि इथे के ची किंमत तुम्हाला माहिती आहे, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेअर. म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी इज आयदर हाफ के एक्स स्क्वेअर और इट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू व्हॉट? एक्स स्क्वेअर. हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर. नाउ एज फार एज टाइम डिपेंडन्स इज कन्सर्न,
पोटेन्शियल एनर्जी नो डाऊट इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेअर. आणि आपल्याला माहित आहे की डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कशाने दिले गेलेले आहे. डिस्प्लेसमेंटचा दुसरा इक्वेशन काय आहे. एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाय. So as a potential energy is equal to half k x square, let us put the value of x which is equal to what? A sin omega t plus phi. So it becomes half k. आता x च्या जागेवर काय लिहिणार. a square sin square omega t plus phi. But again we know that k is equal to m into omega. So let us replace this k by m omega square. So it is half m omega square a square into what? Cos square omega t plus phi into cos square, not cos square, it is sin square omega t plus phi. So sorry, here it is sin square omega t plus phi. So potential energy is equal to half m a square omega square into sin square omega t plus of that initial angle phi. So this shows that it is varying with time in accordance with what? Sin square omega, sin square theta or sin square omega t plus phi. आता कायनेटिक एनर्जीचा एक्सप्रेशन माहित आहे आपल्याला, पोटेन्शियल एनर्जीचा एक्सप्रेशन माहित आहे, तर टोटल एनर्जीचा एक्सप्रेशन सहज आपल्याला काढता येईल. काय असतं टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज ॲक्च्युअली the sum of its kinetic energy and that of what? Potential energy means E is equal to EK plus EP. EK म्हणजेच kinetic energy, EP म्हणजेच potential energy. So by using the expression for kinetic energy and potential energy, here the total energy E is equal to half m omega square in bracket a square minus x square. हा कशाचा एक्सप्रेशन आहे? कायनेटिक एनर्जीचा आहे. आणि पोटेन्शियल एनर्जीचा एक्सप्रेशन काय काढलं आपण आता? हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर. आता या दोन्ही डेरिव्हेशन मधून काय कॉमन घेता येईल आपल्याला? हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर हे कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये राहील ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेअर. तर हा मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि शेवटी आपल्याला टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल काय मिळते? हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. पण परत एम ओमेगा स्क्वेअर, एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू के. म्हणून टोटल एनर्जी इज आयदर हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर और इट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेअर. पण आपल्याला माहित आहे की हे जे आहे आपलं ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, व्ही मॅक्सची किंमत काय असते? व्ही मॅक्स मॅक्झिमम वेलॉसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा. मीन्स यू कॅन एक्सप्रेस टोटल एनर्जी इन 3 डिफरंट वे. Either it is half m omega square a square or it is half k a square or it is half m into v max whole square. V max whole square. So this gives an expression for total energy of particle performing linear SHM at any position p. At any position p. And from this expression, what are the factors on which this total energy will depend? From this expression you can say that the total energy in SHM is directly proportional to, कशाला directly proportional बघा, it is directly proportional to mass of particle. Number 2, it is directly proportional to what? Square of the amplitude a square. It is directly proportional to what? Square of the frequency omega square, and it is directly proportional to the force constant that is k. But it is inversely proportional to square of the period. It is inversely proportional to square of the period. How? See here, E is equal to half of m into a square, half of m into a square into omega square. Omega square means 4 pi square divided by what? T square. 4 pi square divided by t square. So it is inversely proportional to the frequency. धन्यवाद.